pray. Au nom de Amen. Jésus, nous avons prié. Amen. 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 We are able to go up and take the cross. Who possess the land from Judah to the sea. To the giant may be afraid to we we are able, we are able to go up and take the country to possess the land from Jordan to the sea. The giant may be on the way that Jesus died for sin. Who is coming back. I will tell them. Je leur dirai. Je leur dirai. Jésus est mort pour les pécheurs. I will Je leur dirai qu'il reviendra encore. Our Heavenly Father, we thank you, we give you honor this morning. Notre Père Céleste, nous te donnons tout l'honneur ce matin. We thank you because we can see your presence, you can feel your mighty power in our midst. This is the beginning of tonight's prayer. Nous te remercions parce que nous pouvons sentir ta présence et ta puissance depuis le commencement de cette prière. We pray, we commit the remaining prayer, this session, to your people's hand. We pray that the Holy Spirit will guide, will lead us aright, the area to focus, area to pray. The Holy Spirit will give us the meaning, will give us the insight, will give you the direction in Jesus' name. Et nous prions que tu vas encore te manifester même dans cette section, que tu vas nous donner la compréhension, tu vas nous diriger comment nous allons prier cette prière au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. The next session, prayer session, with us now is the prayer for opening borders for missionaries. Alors, cette section, c'est ouvrir les frontières pour les missionnaires. Prayer for opening borders for missionaries. C'est la prière pour ouvrir les frontières pour les missionnaires. Who are missionaries? Qui sont les missionnaires? Missionaries are more sent of spreading a religious faith among unbelievers or to engage in charitable work with religious support. Alors, c'est ceux-là qui sont envoyés pour soutenir, pour amener dans le domaine de la religion selon la charité. Je paraphrase. Go into a community to preach and to teach about Jesus and the Christian faith. Alors, ils partent dans une communauté pour prêcher, pour déclarer la parole sur et la foi de Christ. Missionary works depend on where the individual or group of missionaries are going, both internationally or local community.
Alors, cela dépend. Parfois, ils aillent dans les lieux internationaux ou bien dans les petits endroits, les villages. And their responsibilities are unto God, then to the church or mission agents. Alors, leur responsabilité, c'est au Seigneur, c'est à l'agent qui les a envoyés aussi, soit à l'Église. So now, what is border? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la frontière? Border are just like a political boundaries. Ce sont des limites politiques. This, the boundary that separate country, state, province, city, or town. Ce sont des limites ou bien des barrières qui séparent une ville, une région ou bien un État ou bien un gouvernement. And the government of a region can only create or enforce law within its border. Et un gouvernement ne peut que renforcer sa loi ou bien établir sa loi seulement dans ses frontières. And those laws will have both positive or negative impact on their missionary works. Et ces lois auront une influence soit positive ou négative sur les missionnaires, l'œuvre du missionnaire. For example, Germany here, we have border, Denmark to the north, Netherlands, Belgium, Luxembourg, and France to the west, Switzerland and Australia to the south. And those borders, they need the power and serious prayer for the missionary to penetrate in. Et par exemple, ici en Allemagne, nous avons les frontières entre l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Hollande, il y a la Suisse tout autour. Et c'est pour ça que nous devons renforcer, nous devons prier pour ces frontières, ces différentes frontières. So Paul the Apostle knows the importance of prayer. In Colossians chapter 4, verse 2 and 3, he says, continuous earnestly in prayer, praying also for us that God would open unto us the door of the world to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Alors, c'est pourquoi Paul ici, il a compris l'importance de la prière. C'est pourquoi il avait demandé à ce que le peuple puisse continuer à prier, afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes de l'évangile pour lui, afin qu'il puisse continuer à prêcher l'évangile même dans les chaînes. Paul, during his earthly ministry, he was committed, in the missionary work God had called into, and he take that missionary work serious from one region to another, from one city to another, in spreading the word of the Lord, saving the soul, bringing people, sinner to the kingdom of the Lord. Alors, Paul avait pris cette mission très au sérieux. Il allait de village en village ou bien de ville en ville, prêchant la parole, menant les gens, conduisant les gens au salut. So in Joshua chapter 6, verse 1, it says, now Jericho was strictly shut up because of the children of Israel, none went out and no came in. Et la Bible dit dans Josué chapitre 6, le verset 1, que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. No, there are doors that have been shut up against missionary that need our serious prayer to break those doors. Alors, il y a les portes qui ont été fermées contre les missionnaires et c'est pourquoi ils ont besoin de nos prières afin que le Seigneur puisse ouvrir ces portes-là. Many missionary works in countries that are difficult to access or in the area that are resistant to the gospel need our urgent prayers. Alors, certains endroits où ils aillent pour prêcher sont des endroits très difficiles à accepter la parole ou à prêcher la parole. C'est pourquoi ils ont besoin de nos prières sérieuses. And we are not just praying for God to open border doors, but also for God to open individual hearts to God's words and truth. Alors, nous ne prions pas seulement que les frontières et les portes soient ouvertes, nous prions aussi afin que le Seigneur puisse ouvrir les cœurs des gens à la vérité de la parole. In 1 Corinthians chapter 16, verse 9, it says, for a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. This adversary include government policy, trial, persecution, visa problem, finance, imprisonment, and punishment. So they need our prayer to destroy any adversary set against them.
Alors, là aussi, dans le livre de 1 Corinthiens, qu'il y avait une grande résistance, que plusieurs portes sont ouvertes devant lui, mais il y avait une résistance. Ces résistants-là sont parfois les lois, le gouvernement, les lois qui sont établies dans ces régions-là. Because of time, we want to go properly to our prayer point. We want to thank God, for the missionary who have been faithful, for their calling. Alors, nous allons remercier le Seigneur premièrement pour tous ces missionnaires qui ont été appelés, qui ont été envoyés. Because the Bible says, it says, many were called, but few were chosen. Among few that were chosen, God has counted worthy, and God has helped them to be faithful to the calling God has given unto them. Parce que beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. Il y a beaucoup qui ont été appelés, mais peu ont été choisis, ont été sélectionnés. Et le Seigneur les a aidés à tenir ferme jusqu'aujourd'hui. Alors, nous devons remercier le Seigneur pour eux. And the Bible says, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Parce que la Bible nous dit aussi qu'en toute chose, nous devons donner gloire à Dieu parce que c'est sa volonté, c'est la volonté de Christ nous concernant. Brethren, we want to open our mouth and thank God for all of our missionaries that God has given this mission to fulfill upon their life. Alors, remercions le Seigneur pour tous ces missionnaires dont le Seigneur a appelé et les a menés à accomplir ces missions dans leur vie. Let's thank God for all the missionaries in Germany, all over the world, that how God has been helping them, how God has been dealing with them, for the strength of the Lord, for the power of the Lord being manifested upon their life. Let's honor the name of the Lord. Alors, remercions le Seigneur pour tous les missionnaires dans l'Allemagne, dans tout le monde entier, de comment le Seigneur a déployé sa force et sa grâce sur eux. Let's bless the name of the Lord for the calling of the Lord upon their life. Remercions le Seigneur pour l'appel de Dieu sur leur vie. They will have choose to be a doctor in their country. They will have they will have choose to be a professor in their country. They will have choose to be one professional in their country, but they willingly surrender their will, their self, their possession, everything they have for the work of the Lord. Let's thank God for them. Alors, remercions le Seigneur parce qu'ils auraient pu choisir d'être docteur, d'être médecin, d'être enseignant ou professeur, mais ils se sont abandonnés à la volonté de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Alors, remercions le Seigneur pour leur vie. Let's thank God because their heart is not filled to the thing of this world, but their heart is filled on the thing above, the thing that concerns the kingdom of the Lord. Remercions le Seigneur parce que leurs cœurs ne sont pas figés sur les choses de cette terre, mais leurs cœurs sont figés sur l'œuvre du Seigneur, sur les choses qui sont en haut. Let's thank God for the region they are able to cover. Let's thank God, how God has been using them, to impart the word of the Lord and to spread the gospel in every region God has called them. Let's honor the name of the Lord over our missionaries. Alors, honorons le nom de l'Éternel sur la vie de nos missionnaires dans la région là où ils se trouvent, comment le Seigneur les a utilisés pour impacter, pour influencer la vie dans ces régions-là. Let's thank the name of the Lord for the souls that God has just turned to win, into the kingdom of the Lord. Let's honor the name of the Lord over our missionaries. Alors, honorons le nom de l'Éternel, bénissons le nom de l'Éternel pour les âmes que le Seigneur a gagnées au travers de tous ces missionnaires. Let's thank God because the Bible says, upon this rock I will build my church, and the gate of hell will not prevail against it. Let's thank the name of the Lord over the missionary because the gate of hell can never prevail against them. Alors, remercions le Seigneur, comme la parole de Dieu dit, je construirai mon église sur ce rocher et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Remercions le Seigneur parce que les portes de l'enfer n'ont pas prévalu sur eux. Let's thank the name of the Lord over their family, over their, the wife, the husband, the children. Let's thank God. The Lord has been so faithful unto them. Let's honor the name of the Lord. Alors, honorons le nom de l'Éternel. Remercie le Seigneur car l'Éternel a été fidèle dans leur vie, dans leur famille, dans la vie de leurs époux, de leurs épouses et même dans la vie de leurs enfants. Let's thank God because the Lord will be able to use them, to spread the gospel of our Lord Jesus Christ, to win souls into the kingdom of the Lord. And that is the primary, objective of our Lord Jesus Christ. He told the disciples to go out and preach the gospel. They are bringing bringing soul into the kingdom of the Lord. Let's honor God on their behalf.
Alors rendons gloire au Seigneur parce que le Seigneur les a utilisés afin de prêcher l'évangile partout là où ils étaient. For in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. We want to pray for opening door that have been shut against our missionaries. Nous allons prier maintenant pour que les portes qui étaient fermées à nos missionnaires soient ouvertes. The Bible says, it said now Jericho was strictly shut up because of the children of Israel. No, we want to pray any door that have been shut against the missionary work in Germany, the Lord will break all those doors and the gospel of our Lord Jesus Christ will be penetrated. Alors, comme la parole de Dieu a dit que Jéricho était fermé, barricadé contre les enfants d'Israël, nous allons prier maintenant que toutes les portes qui étaient fermées, qui sont fermées en Allemagne contre nos missionnaires, que le Seigneur puisse les ouvrir et que la parole l'évangile puisse pénétrer la nation au nom de Jésus. Every barricade against the missionary, we break them to pieces by the power of the Holy Spirit. We break them. We destroy. We scatter them. We break them to pieces. Break them to every door. Break them to pieces. The Lord alors renverse et détruit cela, toutes ces portes-là. Clear the word of the Lord. Any door shut against the spread of the gospel in the night. Let the power of the Lord destroy them. Declare, let me decree as a child of God in the name of Jesus. Alors fais déclare maintenant que toutes les portes qui sont fermées contre la pénétration de l'évangile, que ces portes soient détruites maintenant, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Every door shut against the missionary in Germany, let them be broken to pieces. Let them be broken to pieces. Seigneur, tous ces portes, je te crois. We break to pieces. We destroy those doors. We scatter them. We raise the fire of the Holy Ghost to put them in the name of Jesus. For in Jesus' name, pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. The Bible says in the book of Isaiah 59, verse 19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against them. We want to pray against any barrier and limitation set against our missionary, that the Lord will set his standard against them, that all those barriers will be taken away in the name of Jesus. Il a dit, on traînera le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors nous allons prier que le Seigneur renverse toutes ces portes-là, toutes ces choses-là qui se tiennent devant l'Évangile, la pénétration de l'Évangile au nom de Jésus. Every government barrier, every visa problem barrier, every rule and regulation barrier, language barrier, limiting this work of the Lord in the land, let the Lord raise his standard against them and let all those barriers be taken away. Alors que toutes ces barrières gouvernementales, toutes ces barrières de visa, toutes ces barrières de langue qui empêchent l'évangile, la pénétration de l'évangile, que le Seigneur renverse toutes ces barrières maintenant au nom de Jésus. Let those barriers be taken away by Seigneur, des lois et des régulations, Seigneur. Because the spiritual controls the physical, therefore in the name of Jesus, physical, emotional, psychological, let them be taken away, let them be banned. Those laws and barriers of the gospel to the spread of the gospel in the land of Germany, those barriers that against the name of God, the preachers of the gospel, and the Father, in the name of Jesus, we rebuke them, we take them now, we your freedom by power in the name of Jesus.
we cancel them and come. We glorify them, such barriers, Lord, we cancel them this moment, oh God, such barriers against the word of God, against the preaching of the gospel, the spread of the gospel, the winning of souls and listeners, Father, in the name of Jesus, such technical laws and ideas taking place to frustrate the preaching of the gospel in this land, to frustrate the coming of traditionalists in this land. In the name of Jesus, we frustrate them. In the name of Jesus, we frustrate such barriers. In the mighty name of Jesus, we frustrate such barriers. To stop the missionaries and the spirit of the gospel in this land, to frustrate them to make this Father on such barriers who make them, those who make those evil Lord and Lord, we give them establish in the name of Jesus. We will be on your children in the land. Barriers to cause them will not carry we shall not stand, we shall not be we shall not be able to preaching of the gospel of the mission of this land by the law of heaven, we are powerless to the Lord shall establish the law of the Lord and people of land are all the law of the Lord, law of heaven, in the name of Jesus, I come to the Amen. The Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 19, and for me that utterances may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 19. So you can continue, please. We want to pray for the boldness, to declare the word of the Lord. Nous allons prier pour l'assurance pour déclarer la parole de l'Éternel. Let God give them the spirit of boldness, to declare the word of the Lord without any fear. De l'assurance pour déclarer la parole de Dieu sans avoir peur. The Lord will give them this inner man, the spirit of the Lord will be reactivated in their life so that they will declare the word without any fear. L'Esprit de Dieu soit activé dans leur vie afin qu'ils puissent déclarer la parole sans peur. Let's call upon the name of the Lord, brethren. Let's call upon the name of the Lord. Lord, give them boldness to declare the word. Lord, give them boldness to declare the word. Donne-leur l'assurance pour déclarer ta parole. They give them the boldness, the power, the boldness to declare the word. Don't give up. La puissance de déclarer la parole de Dieu.
Alors, prions que le Seigneur puisse protéger nos missionnaires. Name of Jesus, they will not die on the field, carry out the activity that God has given us. They will not die. The Lord will direct them. The Lord will be with them in every area, every region, every country. Alors, prions que le Seigneur va les protéger. Ils ne mourront pas en faisant ce que le Seigneur l'œuvre de l'Éternel, que le Seigneur va les diriger, le Seigneur va les guider au nom de Jésus. We to pray for divine direction and guidance by the Holy Spirit. The Lord will direct them. The Lord will guide them. The Holy Spirit will direct their steps. The Lord will direct them to the kingdom of the Lord. Alors, prions que le Seigneur puisse les diriger, puisse les guider par son esprit, que partout là ils iront, que le Seigneur puisse conduire leurs pas. Let's pray for the openness of heart for the people to receive the word. That the Lord will give them the openness of the heart to receive the word. Alors, nous allons prier que le Seigneur ouvre le cœur des gens afin qu'ils puissent recevoir la parole. The Bible says a certain woman named Lydia, a sinner of purpose, in the season of Tyria, which worship God, hear us, who open and she attend unto the thing which was spoken of Paul. We want to pray that the Lord will give them the openness to accept the word of the Lord. Alors, nous allons prier comme le Seigneur l'a fait pour Lydia. Il a ouvert son cœur afin qu'elle puisse comprendre la parole. Prions que le Seigneur puisse ouvrir le cœur des gens afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Receptive. Upon the name of the Lord, they pray and ask God that the Lord will confirm their word, of his missionary with signs and wonder. Que le Seigneur va accompagner l'œuvre des missionnaires avec des signes et des prodiges. The Lord will confirm their word with signs and wonder. Le Seigneur va confirmer les œuvres avec des signes et des prodiges. The Lord will use them to bring a family revival in the land. Le Seigneur puisse faire en fait au travers de qui puisse le réveil puisse être établi. Bring signs and wonder to their mission. They will lay their hand on kingdom of darkness.
let your Lord, in the name of Jesus. They have your word for us, Father. If you may have it, Father, may have it. These people cannot be not be able to say, may have it. If you but not it's a spiritual word, the word of the spirit is found. It's a spiritual the word of the demonstrated. Compare, oh God, with such a one in the name of Jesus. Let's thank God because God has let's appreciate God. Remercions le Seigneur. For in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.